physically on the ball with the ball at their feet. It makes it difficult to get pressure on a team like that. I mean, look how just each player, when the ball is fizzed in, you have pressure around you, one touch to the right, then out of space, bounce into another guy, 2 touches, out the other side of the field now, and now they go direct. That pass is overhit, but Qatar physically just can't hang with this Ecuadorian team and get pressure on the ball before they're demoralized and suck all of their energy out. And by that time, Ecuador have been carving them open. So it's been a very one-sided game. Little spells here and there for this Qatari team, but ultimately have struggled just to create anything offensively as well. Abdulaziz hits him. No red there by Preciado as he was trying to roll it in for Homam Ahmed. Preciado down after stretching for that one to try to make the interception, which he did. And this is an interesting position because it sure is. Preciado split the time of World Cup qualifying with a player named Byron Castillo. Perhaps you read about it. That was the player that caused multiple nations, Chile and Peru, to appeal to FIFA saying Ecuador should have been kicked out of the tournament because it turned out that Castillo was in fact born in Colombia. And FIFA, the Court of Arbitration for Sport, both agreeing that falsified information was used to give him a passport to allow him to play for Ecuador, but it didn't violate FIFA rules, so they were not punished by being kicked out of the World Cup. And Castillo was ultimately not included in their final roster. I think is a bit of, we not tempting fate, yes. I think is what you call it. And it might become significant because certainly that was a player that was starting in this position, splitting time with Preciado. Preciado right now picked up some kind of knock and extending for that pass, which means in theory you're down to potentially your third choice right back. Who is Javier Arriaga of the Seattle Sounders. That's who is naturally a center back as well. So Gustavo Alfaro nominally in a comfortable position, 2-0 up in the second half, 30 minutes to go, but he's trying to manage this one right now. Yeah, I mean, let's think about it. A little bit of a knock to one of their center forwards, 2 center midfielders on yellow cards, a 2-0 lead. Son lifting that one up. Alhedo's waiting for him. Late run and a header flashing just wide. Pedro Miguel, sort of like Valencia's goal. He just flashed in there right at the end. And he came a long way, too, from that right-hand side. You've seen this quite a bit. This long left-footed diagonal pass from Hassan stands this one up. It's in a better spot, and it's Miguel. You think initially it's going to be Alhedo's, and he leaves it. He can't get to it. Gets there in front of Estupiñán as well, and almost picks out Almoez Ali at the end of that one. But when Qatar are having success, Pedro Miguel is very involved in the game from that right side and playing further up the field because it means that they have some possession and he can release from deeper defensively to join into the attack and start to give them an advantage in numbers. Valencia steps in to win the second ball, cleaned up by Ahmed. There's Estrada doing the hard work on that first one that came in. Hassan wanted to go long, just didn't have any options. Still plenty of time. I mean, you get that one goal if you're Qatar. This place comes to life. Shifts the dynamic quite a bit. To avoid being the first host nation ever to lose their opening match in a FIFA Men's World Cup. Tim going long. Miguel. Almoez Ali almost collide. Fly comes up for offside. Almoez Ali should have left it alone. Yeah, it was Almoez Ali who made the initial run. He looks over to the assistant referee and said, me? Is that on me? Look, he makes that initial run in behind, tries to stretch the line a little bit, and then he comes back to try to challenge for it, but instead he should have just left it for Pedro Miguel. Able to steer that back to El Sheep. Son error on the pass.
Age of 35 in his World Cup debut in goal for Ecuador, has yet to need to make a save. The U.S. faces Wales in their opening World Cup match tomorrow on Fox. Coverage starts at 1 p.m. Eastern, 10 a.m. Pacific. You assume the U.S. players are watching this in their hotel. We were at their hotel yesterday, chatting with Greg Berhalter. Tyler Adams named captain earlier today. That was in a vote by the players, coaching staff, that the players have total control of that one. Tyler Adams will have the honor of wearing the captain's armband tomorrow as the U.S. men make their return to the World Cup. You were part of that 2010, sitting in your hotel, watching other teams on the field, thinking about getting you think I was sitting? yourself. I was absolutely not sitting. It's that type of feeling that you can't sit down. The nerves, the energy, the excitement, the butterflies. And for many of these guys, you talked about that being my first World Cup. Well, 25 to 26, this will be their first World Cup against a Welsh team that hasn't been in a World Cup in over 50 years. So a lot at stake in this game. You're going to have inexperience from a U.S. side. You're going to have a young team, but I think one that I think will embrace that moment up against a Welsh team that has been at the Euros. But this will be their first World Cup, as we said, in a long time. And much like those players, we can't wait to get there either and kick that first ball off and see the United States back in a World Cup for the first time in 8 years. It'll be a 10 p.m. local time kickoff. So a long day for everyone, just waiting for that to get going. What a joy and privilege it will be for us to be there. We are so looking forward to it. So 25 minutes to go here. Al Bayt Stadium in Al Khor, the northernmost stadium here in Qatar, this World Cup. And the hosts find a way back right now. Abdulaziz Hattab, it'll open it up for Abdelkarim Assad, clipping that one in. Almost Ali was open in space, it was overhit. Pedro Miguel holds it on the far side. Ibarra defending, blocks the cross. Trying to reset for Akram Afif. That's Caicedo tracking back. It'll be a throw for Qatar. Well, a bit of possession here, and what's been working is they've been winning the second balls, as we're going to see a sub now for Ecuador. Sarmiento. Hold on a moment. Sarmiento will make it all three Brighton players for the Premier League. Seeing the field for Ecuador. I don't know if they'll be on the field together. Depends on who he replaces. As that one's whistled for a foul. They must have a pretty prominent scout in Ecuador, right? I would say it's worked out pretty well for them. Between Caicedo, his impact, Estupinian, his career throughout Europe, and now in the Premier League. Right, and here comes the sub. So we were Mario Ibarra, the former Minnesota United player who makes way. Sarmiento, born in Spain to Ecuadorian parents, grew up in England, was actually an England youth national team player before switching to Ecuador last year, and he will now make his World Cup debut for Ecuador. Incidentally, he was a part of the same England under-17 national team at one point as Yunus Musa, who we hope to see on the field for the U.S. tomorrow. I think part of this reason for this sub as well is you get another player in that can maintain possession, but you want to keep fresh energy in the wide areas to deal now with the fact that Qatar are getting Pedro Miguel further into the attack on the right. So you need an extra man defensively that can continue to do that. They can possess the ball, they can keep the tempo as well. And making that change now for Ecuador just to give them some fresh energy in this. প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিংক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিংকে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিংক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিংকে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিংক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিংকে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিংক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি।
প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক Sarmiento. They run a Pedro Miguel. They cut him off. He's got a tangle of legs. It was. And a free kick coming. Well, the tricks and flicks were out from Sarmiento trying to get Pedro Miguel off balance. Pedro Miguel does a good job initially, moving his feet, not biting. But then there's the lunge. And it wasn't even really a lunge as much as it might have been an unfortunate kick, but he kicks the back of his leg, and Sarmiento feels the contact, knows the part of the field in which he's in, that it's a dangerous spot if they have a free kick. So, of course, he wins the free kick, the referee gives it, and now it's Estupinian to deliver with that left foot once again. And to put some pressure on a guy, Al-Shib, who has not been good and looked comfortable on crosses throughout this game. Enter Valencia right in the middle of your screen around the penalty spot. He's trying to start in an offside position just to try to make you second guess as a defender, to think you have to drop. As soon as that ball's about to be delivered, he's going to jump back on side and then try to be goal side to get in front of you to finish off the play. It's about timing, though, if you can do that well. Stupinian hooks it in, and Montari was there just in front of Caicedo. He's just on the field. Montari steps in with that challenge. Big shouts from players on both sides. It's out for a throw. It's interesting. During the subs, Preciado went to the bench. He was talking with Ecuador coach Gustavo Alfaro, had some sort of a message he delivered to Michael Estrada. Just has not had much to do. Bring that ball long. Estrada, can he win it back? No, it's going to be out. As Pedro Miguel napping there. That face tells the story.
for the first time you and Felix Sanchez have been seen in the same room together. So we were in the gym together in Austin during the Gold Cup. What are you talking about? I mean, that's part of the story. Confirmed that there are two of you. So Ahmed comes away. These guys were great to watch in the Gold Cup. They got to the semifinal. They narrowly lost to the U.S. They've gone to the Copa America. They played South American opposition. They played European opposition a year ago, basically taking up a spot in the World Cup qualifying group. This is a battle-tested team. Zach Cross comes in. Not that they haven't played against anyone. Ahmed brings it down on the other side. It's a back for one. Kept himself onside. And Claude Fifa over the bar. Oh, you knew he was shooting as soon as that one came back to him because he's just had so few looks and touches in and around the goal. So when you finally get that one, I mean, that's about a four-step run-up that he's taken to try to just hammer that with power. Doesn't get over the top of it and get the knuckle to stay under the crossbar. It's been a frustrating afternoon for him, for Almoez Ali, who is off the field. And speaking of the stars in this game, the guy with 2 goals who has had a couple of chances in front of goal, and Valencia maybe not able to shake off that knock that he had in the first game. And another LAFC man, Jose Cifuentes right there, getting a talking to from his coach. Maybe we're going to see him replace Enter Valencia. It certainly seems that way. He's taking off his warm-up bib now. So Valencia, in one sense, scored 3 times in the first half. One of them was chalked off for sort of a unique offside decision. It's 2 goals, the penalty, this header on the cross from Preciado. Just look at the concentration there, John, as it comes across. And sometimes it's difficult when you have a guy, a teammate in front of you that goes up for the header, and then you have to react and also anticipate if he's going to miss it and then be able to react so quickly. He was focused the whole way, and then just a excellent finish, glancing it with the right amount of power and precision inside the corner of the goal into the back of the net, and a World Cup debut now for Cifuentes. Here comes Sifu, Jose Cifuentes. What a year he's had. What a couple of years he's had for LAFC, part of the 8th MLS team in league history. With MLS Cup and the Supporters Shield, career high goals and assists for him in his 3rd season. Just his 12th international appearance at the age of 23. Great to see him on the field at this World Cup. That'll be a huge storyline for Ecuador over the next few days ahead of their game against the Netherlands Friday. The severity of the injury, or whatever you want to call it, to Enter Valencia, his status for that game, but he is the star of this World Cup so far. As Hassan pressured and fouled by Cifuentes. And taken quickly, an awkward moment off the ball there. Akram Afif. Yeah, they tried to play quickly. Akram Afif had taken a touch, and Plata was alert to it. He wasn't sleeping at all. He was straight in there to pressure, wins the ball back off a heavy touch. And then it's Akram Afif over the top of the ball onto the foot of Plata. Certainly a yellow card. Any higher up his shin, you would be verging on the thought of red, but that is a yellow card. That face tells the story of one of their most important players. Boy, it's a Qatar team that now is going to run the gauntlet of Senegal and the Netherlands, and 4 players. They're booked against Senegal. They don't get to play against the Netherlands for yellow card accumulation suspension. 2 of them, they're up 2 up front. Almoez Ali and Akram Afif. So free kick from Caicedo. Up to the air. Rawi wins the second ball. It's an important touch by Cifuentes there to prevent Akram Afif from getting out of the break. To circle back to given what we saw from Qatar last year, how surprised are you by what you've seen from them tonight? Not so surprised. I think when you consider what they were able to do in the Gold Cup and ride a bit of momentum, but that's weaker opposition than a World Cup. Sarmiento lays a touch off. That'll be an interesting offside decision if it comes back. And Sarmiento misses the target anyway. Flag does come up at the end of the play, so it wouldn't have counted. Well, they get the look they're looking as well, just the release on that left-hand side from Estupiñán, and
think it was the run of Sarmiento that was offside. I think Estupinian was onside, but Sarmiento ends up hitting him first. And that's where the offside ends up coming in before then it comes back to him on the layoff. And he puts the ball up over the crossbar. So, I mean, getting back to it, John, a Gold Cup, an Asian Cup, it's not the same as being in a World Cup. And then when you get every team's best, they beat Ecuador in a friendly. When you're playing Ecuador in the World Cup, you're getting their absolute best and a fully healthy, fully talented squad out there. Just they don't seem individually that they can match that level, and that means on a day like today, they have to be absolutely perfect in what they've done. And they've had a couple mistakes defensively. It doesn't help when you don't get a good performance from the goalkeeper as well as part of that. So I don't think they're a terrible team, but they don't have enough quality that will carry them through if they make the mistakes that they had in this type of game. So it's going to be an uphill task thinking about now, well, okay, you've got the Netherlands and Senegal. Senegal up next for them. Plata, Jose Cifuentes trying to get it away. Alright, we got a key block. Estupinian picks it up. I wish Ecuador love to get a third and really send a message out as they make their return to the World Cup. Cifuentes rolls it in. Oh, she was there in time in front of Plata, and then they collide. Well, it's a good-looking run from Plata. These slashing runs in behind. Nice take inside. Movement off the center backs as well to get into space. And he'd gone down early and then is trying to pull out of that one. As Al-Sheed comes running out of his goal, sliding into him. There's contact, but no foul in the end. Well, foul, but no card. Tomorrow it's the return of World Cup tonight. All today's highlights, special guests, and World Cup fun with Kate Apter, Moadou, and America's #1 World Cup fan. How much fun is it to have Chad Ochocinco with us here in Qatar? It's at midnight, starting tomorrow, live on Fox. Just some wonderful memeable stuff there the last 10-15 seconds. As the long throw comes in, it's headed across, it's Preciado to bring it down. Rolling wide, Mendez can't quite turn the corner. And Mendez just chopped down as he released the pass. Mendez has had a really good game. Really good game for Ecuador in the middle of the field. Some of the stuff he's done defensively, getting back, plugging holes, filling gaps, keeping the plane moving as part of the build-up as well. And then now in the attacking part of the field, little one touch, that one over the shoulder, just beats Wad to it. And he's had a good game. Really good game alongside Caicedo. That's been the heartbeat of their team in the middle of the field. One of the surprise starter ahead of Carlos Gruezo, the consistent veteran starter in that role. Gonzalo Plata to take the ensuing free kick. And swinging ball all the way through. And a foul in there anyway. You feel for Qatar, the conversations we've had from Qataris. Listen, there was a realism to it. No one thought they were going to show up and win this World Cup. You see under Valencia and the ice pack on the right knee. A lot of what we heard was just a sense of just have a good performance, show well. One of the comments that Felix Sanchez and Hassan Al-Hayas both made was this notion of it's Qatar's first ever World Cup. They didn't qualify. They were in because they're the host. It's the first time since 1934. That a team makes their World Cup debut by being host and not by qualifying. And they were trying to say, listen, we could have qualified. We're good enough. We have the quality. So this is a hugely, hugely disappointing performance at opening night, as evidenced by the fact that, I mean, a lot of these fans didn't come back out for the second half. There's a lot of empty seats here. Dude, and the thing you heard as well was, don't be South Africa. Don't be the one of... They got a draw in their opener. Yeah, well, they didn't get out of their group, though, as the host nation, and that was of 21 of 22, and which have
it felt like this was, I don't think too many people picked Qatar to get out of their group, knowing it's a difficult group. You think about, look, okay, Sadio Mane is not with Senegal. The Netherlands are back in the World Cup again. They have a good, strong team. This Ecuadorian team is, if you're not familiar with CONMEBOL as much, it's not a sneaky good team. It's a very good team as well. And it was going to be tough, but this is the first match that they felt if they were going to do it, they had to show well in this game. So it'll be interesting to see what the spirits of the fans are, and then also what this team are now thinking about that second game. And how do you turn it around against Senegal? And you see the note there. World Cup history tells us teams that win their opening match almost always advance. Teams that lose their opening match almost always go out. That's the same conversation we're going to have tomorrow with the U.S. and Wales and a bunch of other teams here. The significance of these opening matches. As you said, only once in history has a host nation failed to get out of their group. That was South Africa. U.S. in '94 had to come from behind, but they got the draw. The first game was switch. Look out here. We got spacing numbers. Sarmiento. That's too far for Estrada. Well, he's going to get there anyways. She backed off. He runs out of space. It's out of play. Well, that was a golden chance to find that third and just put an exclamation point on this one, but Sarmiento's gotten in some good spots. It was just that weight of the pass was too much. It didn't allow him to get to that one. Estrada was still scrambling for it, but as you mentioned again, Al-Sheikh coming off his line, it seemed unsure. That might be a question for Qatar. Does he start the second game in goal? Here's Montari, and a long ball, takes it himself, and it ends up on the roof of the net, and a lot of the fans here at Al-Bayt Stadium thought that was it. Well, Galindez plays this about as cool as you can as a goalkeeper, assuming that it was over. I'm not so sure. This ball was dipping as Montari gets on the end of it. He takes it first time, and I think he catches Galindez off guard here. So I was just going that one, keeper. Yeah, I know that one's cool. But it was just a direct pass over the top of Hincapié. He catches Galindez off guard, and he's not fully set here as this one comes in, and just a little more dip, and that's under the crossbar, and Qatar get their first goal. And really, outside of the Al-Muezza lead chance, that was the best chance they've had in this game. Still yet to register a shot on target and force a save out of Hernan Galindez. The Ecuador goal, Arawi, long switch. 4 minutes till stoppage time. Weirder things have happened. Homan Ahmed looking for Montari. Late run from Miguel. It'll find a Kralafif. His cross popped up in the air. Galindez. Good, comfortable catch in traffic. So Ecuador is continuing a South American tradition, it would seem, tonight. প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি।
প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে চান তাদের জন্য লাইভ খেলা দেখার লিঙ্ক প্রথম কমেন্টে পিন করে দিয়েছি। প্রথম কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে লাইভ খেলা দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। প্রিয় ভাইরা, যারা মোবাইলে লাইভ খেলা দেখতে
should be the final chance of the game. Well, the thief in. Header sent out, and that'll do it. Qatar's night, but Ecuador's victory. Enter Valencia, adding to his record goal-scoring haul in his nation's history. And we will see you starting tomorrow at 7 a.m. Eastern, 4 a.m. Pacific on FS1 for Day 2 of this 2022 FIFA World Cup. For Stu Olden, Jenny Taft, and our entire crew down in the Corniche, I'm John Strong saying goodbye as the opening match of the FIFA World Cup finishes here in Alcor. Ecuador 2, Qatar 0. Good morning, America. Rise and shine.